نعرہ صلوات۔ سے آپ کا ماتم ہے یا علی، 19ویں سے آپ کا ماتم ہے یا علی، خوں ہو گئے دلوں کا یہ عالم ہے یا علی، دفتر جہاں کا درہم و برہم ہے یا علی، ماہ سیام ماہ محرم ہے یا ماہ سیام ماہ آپ کے پر سے کو یہ روزہ دار آپ کے پر سے کو مولا شگافتہ ہوا سجدے میں سر تیرا، سید تباہ ہو گیا کوفے میں گھر، سرور علم دلوں کو ہے شام و سحر، آقا انہی دنوں میں ہوا تھا سفر، آقا انہی دنوں میں ہوا تھا سفر، عالم سے بے خبر تھا زہر میں وہ جفا جو بجھا کے تھے، مولا گرے زمین پہ سجدے میں کھا کے، غل پڑ گیا کہ سر پہ لگی مرتضیٰ، کھائی خدا کے شیر نے گھر میں خدا، کھائی خدا کے شیر نے گھر میں خدا، گہرا ہے زخم فرق رہا ہے لہو جانما، سر سے ٹپاک رہا ہے لہو جانما، شیر خدا نے ملجم ملعون و باسیر پکڑا اسے علی کے محبوں نے دور، پکڑا اسے علی کے محبوں نے دور، لائے جو ہاتھ باندھ کے مولا کے سامنے، قاتل پہ قاتل پا بسا جاس نظر کی ماں، قاتل پا بسا جاس نظر کی ماں، لائے پسر جو گھر میں تو غش تھے امام پا کرتے تھے باواز دردنا، چہرہ لہو میں تر تھا گرے تک تھے چاہ زہرا کی بے
دیکھا جو سر کا زاغ جگر چاک ہو گیا دیکھا جو سر کا زاغ جگر تھر تھرا گیا عباس نامدار کی ماں کو غشا عباس نامدار کی ماں کو جب 20ویں کا دن بھی تڑپ کر ہوا ام البنی سے چونکے کہنے لگے وہ دن 2 دن سے سب میرے بچے ہیں بیٹا فاقے میں پہ گزرے گی کیا آج کی بشم فاقے میں پہ گزرے گی کیا آج کی اچھا ہو اب تو چین اب تو اچھا ہوں اب تو میں یہ عباس بے قرار ہے بیٹا حسین تھا یہ ہاتھ آئیں گے بخدا کربلا یہ ہاتھ کام آئیں گے یہ ہاتھ آئیں گے بخدا کربلا جب تو بلا کے دشت میں پانی نہ پائے گا بچوں کی تیرے پیاس میں یہ کام آئے بچوں کی تیرے پیاس میں یہ زینب پکاری پیر کے باحالت تباہ قربان جاؤں مجھ کو نہ سونپا کسی کو کھاؤں گی ٹھوکریں یہ جہاں کی خدا گواہ بے وارسی نہ مجھ کو بناؤ پے بے وارسی نہ مجھ کو بناؤ پے رو کر کہالی نے عباس شور و شین تجھ غمزدہ کا کون سوائے حسین تجھ غمزدہ کا کون سوائے حسین 19ویں سے آپ کا ماتم ہے یا علی اللہ حسین Jazakallah, Raza uncle, and the rest of the uncles who recited along with him. Thank you for blessing us with your amazing recitation, and may Allah subhanahu wa ta'ala reward you and everyone else who recited today. Before I invite Maulana up to the mimbar, I have a couple announcements to make. Tomorrow, inshallah, the program will begin at 7:15 with the recitation of the Salam and Marsiya. And then along with that, it's attributed to Imam Zain al-Abidin alayhi salam that he says, "Oh Allah, I plead for forgiveness for the time when someone is oppressed in my presence and I do not help him.
I seek refuge in you for not only helping an I seek refuge in you for not helping an oppressed and needy person. And this is in Sahifa al-Sajiyya. With that being said, inshallah, next Friday, May 7th, will be the International Day of Al-Quds. This is where we as Shia Muslims come together and stand up for the oppressed rights of the Palestinians under the Jewish territory in Palestine in the West Bank. So inshallah, that will be Friday, May 7th. It will be at the Bello Garden, and it will be from 1 to 4. Maulana, inshallah, will be joining us as well. The Jummah khutbah will begin at 1:30, and then will be followed by, inshallah, the Jummah prayers, and then speeches by some local activists in the DFW area. So inshallah, before I invite Maulana up, it is requested that I, inshallah, get all of us to recite a Surah Fatiha for all the marhumeen and marhumat of tonight's sponsors. So Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. With that being said, inshallah, now I'm going to be inviting Maulana Mirza Abbas up to address the MOMINeen. So if everyone could please welcome him, inshallah, with a loud salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi awwalihi bila awwalin kana qabla wa akhirihi bila akhirin yakunu ba'dah. Alladhi qasurat an ru'yatihi absarun nazirin wa ajazat an na'atihi awhamul wasifin. Thumma salatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyana حبيبنا وطبيب نفوسنا أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم المصطفى محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد عظم الله أجورنا وأجوركم. We extend our condolences to the Imam of our time. It's a very sorrowful and sad days we are going through for the shahadat of Amirul Mu'mineen alayhi salam. We have gathered here, and this gathering is recorded indeed. And definitely, like I said last night, the one who is taking the role is no one but Siddiqa Kubra Fatimatul Zahra. Because she understands the pain of Ali. The only one who could have understood the pain of Ali was Fatima. And your gathering here is appreciated, is accepted by her, and definitely she would reward you and attend to you as the Prophet said, that Fatima will attend to us in different stations or stages. One is in the grave, then at the time we will be raised and asked for questions, at the time of Hisab, at the time of crossing the bridge, and at the time of entering the paradise. These are the different maqamat that she will be there. Beautiful recitation, may Allah subhanahu wa ta'ala accept. Poetry, recitation, music, fragrance, as we spoke about, all of these things are subtle realities of the soul. And soul, nafs, is attached and attracted and pulled towards these realities. We are naturally attracted towards fragrance. Our heart goes towards it. Because there is a relationship of the nafs. It is latif, it is subtle. Our soul is also latif and subtle. That's why we have the element of poetry recommended as well. We have Diwan of Ali ibn Abi Talib, we have Diwan of Masumeen alayhi salam, who wrote poetry. It's very important to recognize it, to encourage our children
to write poetry, to appreciate poetry. Unfortunately, this reality is deteriorating in our community. We don't have that. The recitation of that, what a beautiful recitation, mashallah. So it is quite important as a community, we should encourage and participate in poetry, in marsiya, noha, all of these things are part and parcel of our community. Now, as Hajaga was mentioning in his poetry about wasiyat, and tonight is the night of wasiyat, which is the will. Hazrat Amir ul Mu'minin alayhi salam have a last will, which I would like to highlight that or raise few issues from that, because wasiyat, the last will of Amir ul Mu'minin after the injury, is very important will, because when a person is about to leave the dunya, he would like to share and give what was important and what he had gathered. So it's a very special will. There are many wills of Hazrat Amir ul Mu'minin, but one of them which is known as, which he mentioned after the night of injury. And the first thing that he mentions in this will, he begins by saying, Usikum bi taqwallah, God-wariness and God consciousness. As we are in the month of Ramadan, I was mentioning on the Friday that Kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablek. What is the purpose? La'allakum tattaqun. That we become God-wary, that we become God-conscious. That's the purpose of fasting. Are our fast fulfilling that? Are we becoming muttaqi or not? Are we becoming God-conscious or not through this fast? If we are not becoming God-conscious, then the purpose is missed. If we are still, attached to the dunya, as the first point which Amirul Mu'minin mentioned in his will, after mentioning that be God conscious and be God wary, he talks about the dunya. He talks about the world. That one should be far away from the dunya. Even if the dunya goes after you, oh my children, you be far away from the dunya. Hazrat Amir, who have divorced the world 3 times. In Ahkam Shari, in Shariat, in the law, Islamic law, if someone you divorce for 3 times, you cannot remarry that person. Or somebody gets the divorce for 3 times. For example, if a male divorces a woman for 3 times, or if the female gets the divorce for 3 times, then that person cannot remarry. So Hazrat Amir is saying that I have divorced the world 3 times. So there is no possibility at all of any relationship of Ali and the world, Ali and the dunya at all. It's been sealed. So the purpose of fasting is that we become muttaqi. And Hazrat Amir puts that first criteria or condition or that thing which we should focus upon, and that is the dunya. That he warns us against the dunya and the attachment of the dunya that we should be away from. I know time is running out. 8:25 is the Maghribain, so we just have 10 minutes, inshallah, maybe few more minutes, and then we'll do the Masaib of Hazrat Amir. Now, when we look at the aspect of the dunya and the world, and we've been asked to detach ourselves, but having said that, we also rely upon the dunya. We depend on the dunya. If there is no food, if there are no things that is needed for us, obviously we will be stagnated. We'll destroy ourselves. We will die. We need all of these things that are there in the dunya as well, right? Now, the point is that not to look at the dunya as independent, but rather dependent on a higher reality. That's how we should look at the dunya as. That if we look at the dunya as it has its istiqlal, it is independent. If we look at it as it is independent, then we will be, as the Quran says, it will be mata'ul ghurur. It will be like, fooled by it. We'll be fooled by the dunya. If I look at that, for example, for me to achieve something, I have to bribe, or I have to, basically, do the sweet talk, or I have to say something or praise, even if it is not required, right?
So I'm looking at my position or achieving or job, whatever, in an independent way, that this person or this individual is the one who would give me a job. This individual is the one who is providing with me with something. So my focus, my looking at, my dealing with, whatever dunya that I'm dealing with, it could be a person, it could be food, it could be what I want, what I desire for. I'm looking at that independently, without depending on Allah subhanahu wa ta'ala. If I see someone, they have something. For example, they have a good position in the society, they are respected, they are good speaker, they are best Maulana, they speak very good. I say, wow, mashallah, Maulana Sahib, he speaks so good, he has so much crowd. But we don't find you in the YouTube video, we don't see, but other Maulanas this. So if I see someone who is famous, and if I feel jealous, because of the dunya basically, right? He speaks good, he has a lot of crowd, so on and so forth, for instance. So if I see it that as independent, that he has achieved, right? Then I will be jealous of that person, that I will be trapped by the dunya. But if I see that what he has, it is something that Allah have given him, I would say that, mashallah, may Allah increase more. And may Allah give me as well what he has. So I will go directly to the one who is in charge, rather than becoming jealous or being blinded with what that person have. They say that, I don't know, some people are very scared of dogs, especially when it comes to Muslims, unfortunately. Whenever they see a dog, they will cross the street and they will walk from the other side. They kind of, it's very strange, where Imam Hassan Mushtaba alayhi salam, when the dog came, he was having food. He gave his part of his food to the dog. Not only that, he gave the food, like, if it was me, I will throw the food far away so that the dog goes far away from me, But rather throwing the food, he placed the food in front of him, and they shared and they had the food together, right? So that's how Imam Hassan al-Mushtaba treated dogs with respect. Amirul Mu'minin says that a MOMIN, we are in the MOMIN center, we talked about MOMIN last night as well, it comes about all the time. A mu'min should learn 10 attributes or 10 qualities from a dog. The qualities that are there in dog, these 10 qualities, those qualities should be in a mu'min. Hazrat Ali alayhi salam is mentioning that even dog have certain unique special qualities that a mu'min should have. Right? 10 qualities. It's a long hadith. Like for example, one of the quality, just as it came up, and it's the night of Amirul Mu'minin and his hikmat and his wisdom. One of the qualities, a dog is always loyal to the master no matter what. If the master is gets upset with the dog, but still the dog will be wagging its tail, will be coming back to the master. So a mu'min should be like that with the master. No matter what, no matter how much he tests us, no matter what we go through, we should always be loyal to the master. There's always something hidden, hikmat, behind every trials and tribulation that we faces. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. So Hazrat Amir mentions in regards to the dunya, and one of the ways and one of the approaches that we could have in relation to the dunya, that never, because how dunya is introduced in the Quran. Dunya have been introduced as a sign, as an ayat. And that's how it should be treated as a sign, as an ayat, but not independent. For example, you have a sign of something, there's a danger. The sign is just an indication of higher reality. So the dunya should be taken just as a sign, must not be looked as something that is independent in itself. Dunya is something where Allah says that you should do tafakkur over it, contemplate over the dunya that you see. So through the reflection on these umur, on these events and things that are around us, through that we should come to a higher reality. That should be the purpose of the dunya, not rather the hadaf, not rather
The dunya should not be the goal, but it should be a medium, it should be a way, a bridge through which we will achieve to a higher form, to a higher reality. And as a matter of fact, when it comes to the gradation of the creation, dunya is considered to be the lowest of the low. That's why it comes from dani, dunu, which means low, very low. You know, Hazrat Isa alayhi salam also mentions in a narration that dunya have the worst of all, very pungent smell. You know, it is very dark. You know, it's a stagnated reality. It's a matter and dense. You know, that's what the reality of the dunya is, right? But the beauty of it is that even through this stagnated, smelly, dense reality, Allah subhanahu wa ta'ala brings out the best of the best, right? You know, the Ahlul Bayt alayhimus salam are from this very dunya. The Anbiya and Awliya are from this very dunya. Hazrat Adam alayhi salam is created from this very dunya, right? So therefore Allah creates the best out of best, even from this dark matter. So therefore we as citizens of this dunya, citizens of this world, if we also listen to the command of awliya and anbiya who are from this dunya, we can also become prophet-like. We can also become awliya-like. And that's all the purpose of the anbiya and awliya is, that they want us to come out of this reality. They want us to disconnect ourselves from this dunya, right? As they say, Ilahi habli kamalul inqata alayk, as we are speaking on Friday, the Munajat Shabaniya. Oh Allah, provide me with the kamal of inqita, with the perfection of disconnection. This means that even in disconnection, there are different levels. Habli kamalul inqita. Oh Allah, provide me with the kamal, with the perfection of disconnection from the dunya. For what? So that my heart sees your nur, so that it connects to the ma'adan, to that treasure, that great treasure, that it even tears the hijab, hay nurani, the veils of knowledge, the veils of light. Because knowledge is also considered to be a hijab akbar. One of the thickest veil, hijab veil, is also knowledge. Sometimes we are so firm in terms of our what we believe and what we know, and we think that this is it. You know, Maulana Sahab, this is the reference and this is it. You know, we are so fundamentalist sometimes in our belief, but there's a higher reality beyond it. That's why Rasulullah always said, increase in my knowledge. The one who is the most knowledgeable, he is asking, increase in my knowledge. But we read 4 books and we think that this is it. And mere alawa aur kisi ko aata nahi hai. You know, I know and that is it. It is my way or highway. And nobody else know. Rasulullah is saying, Rabbi zidni ilma. On more than that, he says, oh Allah, increase in my astonishment. God is astonishing. God is mystery. Right? He's astonishing. He's very surprising. That even Rasul, who is the most perfect of the perfect, he's astonished by the reality of Allah subhanahu wa ta'ala. Because he sees that reality. He sees us with that heart. And that's where they want to take us. They want to take us to show the reality of things, of the dunya, of the hereafter. Right? So, habli kamalul inqita, when that disconnection from the dunya takes place. Now, how this disconnection from the dunya will take place? Obviously, la'allakum tattaqun. One of the ways is what we are practicing, what we are trying to do. We are trying to disconnect ourselves from food, from the things that we do, from our sleep. You know, we wake up before Fajr, you know, to perform it. Our Sahri, they say that in the hours of Sahar, secrets are hidden. Even if you are supposed to wake up to drink a cup of water before Fajr, do so. Forget namaz-e-shab. Forget those things. Just being awake at that hour is very powerful. Things are given at that hour. That when
The person who is awake, he can only take that thing. If somebody is sleeping, he is unable to take something. If somebody comes and give me something, I'm sleeping, how can I take? Right? So, being awake at that hour before Fajr is very powerful, is very magical. Things are given at that hour that is not given in other hours. That's why they say that even if it be so, that you have to eat half a date before Fajr, half a glass of water, make sure that you are awake at that hour. So one have to be awake at that hour. So the month of Ramadan, for لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, inqita, disconnection, is disconnecting from that sweetest hour. We would like to sleep, right? Especially now, we are all fasting, and then at that hour, we are sleep deprived, and when it comes to that Fajr time, we are tired. We would like to sleep, That's the hour, right? Unless or until you have to go get the free breakfast at 6 a.m., after Fajr, because Azhar Bhai gave me dastur. He commanded me, Azhar Bhai, good fruit they give, and I just have to wait. Till Fajr prayer, even after Fajr prayer, 20 minutes I have to wait for them to open. Otherwise, I will not get that fresh fruit, right? So therefore, that hour is very important to be awake. So in qita, disconnection, the month of Ramadan disconnects us from our worldly, dunyawi, basic activity of having food. And we come to the realization that yes, it is possible with just a loaf of bread and butter, this manavi strength that comes about. There's a change that takes place in our whole, physical and also spiritual system that gives us that strength. So, Amirul Mu'mineen, that's what he's mentioning. In wasiyat, after taqwa, he says this wasiyat for my children, and also he says that whosoever this wasiyat reaches them, which is us today, that has reached us, is for us. He says that be God wary, be God conscious, be taqwa. And then after that he says that be wary of the dunya. Because dunya is the head of all faults. There's a very beautiful narration from Imam as-Sadiq alayhi salam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, where he talks about the dunya. He compares the dunya to a form, to a body. Very briefly, I'm not going to be able to do all of it. Perhaps we'll discuss the rest of it tomorrow. Ad-dunya bi-manzilati suratin. Ad-dunya at the level manzile surat, like a form. He says, Ra'asuha al-kibr. The head of it is arrogance. The head of the dunya is arrogance. Fir'aun and Amsal Fir'aun, people like Fir'aun. Whoever had the dunya, the head of that was arrogance. And then Imam says, وَعَيْنُهَا, and the eyes of it is hirs, is greed. The dunya, whatever it sees, want to have it. The eyes of the dunya, we want to have it. Hirs is greed, right? And then it says, وَأُذُنُهَا التَّمَعُ, its ears is tama. Unfortunately, there's the translation of tama is also greed. But there's a difference between hirs and greed. Hirs is that you just want to have. Tama is something that what you have, I want to have that as well. That is tama. Right? And I want to have that in a halal way or haram way, it doesn't matter. Hirs is I just want to have in general. Whatever I see, I know it. But tama is something, what you have, I want to have that as well. And I want to take it, even take it from you. Even if that be in a halal way or not, or haram way. That's why, it's a complete psychology here at play, at work. Imam Sadiq is pointing out to. Eyes is for looking. Tama, pointing out to the ear. We may hear a lot of things. We may unable to see that. But when we hear something, oh, dekha, suna, so, oh, really? Oh, we haven't seen it. But as soon as we hear something that, oh, you know what they are doing? You know what they have?
Have you seen that? No, I haven't seen it. If I have seen it, I want it, right? Hirs. But tama is something, when you hear something, you really want to grab it, you really want to have it. So the ear of it, Imam says that it is tama. And then it says, the Imam says that after that, wa lisanahu ar-riya. The lisan of it is showing off. When you have the dunya, what do? The lisan is we show off. We boast about it. We show off about it. That's dunya, right? So now, I will stop here. Hadith is long. If we examine ourselves, if we start showing off what we got, that means what we got is not really ilm, but it's actually dunya. If I start to show off, I did this and I did that and I've recited here or I've done that, perhaps, for example. So maybe some people may have that sort of control over their nafs, when they are showing it. Doesn't mean that, they are showing off. Don't bring the Maulana down if he comes here and he says that, I recited here, I said I did there. No, Maulana Sahib said he's showing off. No, it could be I'm talking about myself, right? So if I say that, I have studied this or I have done that, or for example, right, then I'm showing it off, then I should look at myself, then am I really showing it off? Is it really what I have achieved was for my nafs, for my akhirah, for my hereafter, or is it for showing off? What I'm hearing, if I hear something, somebody have done it, I should say, mashallah, very good. Or if what I have heard, I really want to have it. Because we are police of our own self. We have to guard our own self. Right? Alaykum anfusakum, as the Quran says. We have to watch of our own self. Muraqibah, as they say, Allama Tabatabai, when he was in the hospital, Allama Amini went to him and they asked him advice. That we are talking of wasiyat. Today is the day of wasiyat, Amirul Mu'minin wasiyat. Now wasiyat wa Allama. He says, Al-muraqibah, muraqibah, muraqibah. He said it 3 times. Be watchful, be watchful, be watchful. And finally, the Masayib of Amirul Mu'minin has been mentioned, that wasiyat of Hazrat Amir. I will just mention one wasiyat of Hazrat Amir. And definitely his attachment, his connection to Hazrat Zainab Salamullah alayha. They say that when Hazrat Amir in the state of injury was taken to the house, everybody was crying and he was trying to calm everybody down. That don't cry. Why are you crying for? This is an honor. But once his body, or once he was taken in that state in the house, Zainab, Kulsum, they all started to lament and cry, looking at the father in this state. It was unbearable for them. They say that they have tied the cloth, but the blood was not stopping. It was continuously flowing. The wound was so deep. So when Hazrat Amir saw Zainab crying, they say Ali also started to cry. Because Ali, father, couldn't bear the tears of Zainab Salamullah alayha. And the wasiyat of Hazrat Ali to Imam Hussain alayhi salam was, he called Imam Hussain and he whispered something in the ear of Imam Hussain alayhi salam. Today is the night of wasiyah. So, and they asked, the children of the siblings asked Imam Hussain, what did he say? He said, no, not now. This wasiyat was disclosed on the day of Ashura. And then when Zainab was parting farewell with Hussein, and Hussein said, Zainab, come here. Do you remember when our father was about to depart? He had mentioned something just to me. The wasiyah, I would like to disclose that now. He said, Zainab, come near me. Remove the abba. I would like to kiss your hands. Because father told me on that day that robes will be tied to your hands after my death, after my shahada. So this is the wasiyat of Amirul Mu'minin. Allah la'natullah ala qawm al-zalimin sayalamu alladhina zalamu ayyamun qalibin yanqalibun. باسمك العظيم الأعظم الأجل الأكرم بعدد ما أحاط به علمك بمولانا أمير المؤمنين عليه السلام يا الله 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 يا الله
يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا قاضي الحاجات يا كافي المهمات إنك على كل شيء قدير. رحم الله من قرأ الفاتحة لأرواح المؤمنين والمؤمنات, especially for the marhumin of the brothers and sisters who are here, and also those who have sponsored the niyaz. Al-Fatiha. We're going to do the short now, inshallah, and then after that, adhan. Ya Ali Maula, Haidar Maula, Ya Ali Maula. مومنوں حیدر کرار کا ماتم کر لو, مومنوں حیدر کرار کا ماتم کر لو, لو محمد کے علم دار کا ماتم کر لو, لو محمد کے علم دار کا ماتم کر لو, مومنوں حیدر کرار کا ماتم کر لو. خاک اڑاؤ کہ علی شیر خدا مارے گئے, خاک اڑاؤ کہ علی شیر خدا مارے گئے, بازوئے احمد مختار کا ماتم کر لو, مومنوں حیدر کرار کا ماتم کر لو. جو کہ پانچوں میں بھی ہے, 12 اماموں میں بھی ہے, جو پانچوں میں بھی ہے, 12 اماموں میں بھی ہے, سارے نبیوں کے مددگار کا ماتم کر لو, مومنوں حیدر کرار کا ماتم کر لو. مل کے جبریل کے اس تاج کا پرسا دے دو, مل کے جبریل کے اس تاج کا پرسا دے دو, صاحب دل و تلوار کا ماتم کر لو, مومنوں حیدر کرار الوداعی کر لو, مومنوں حیدر کرار کا ماتم کر لو. اپنے قاتل کو دیا جس نے کہ جام شیریں ہے, اپنے قاتل کو دیا جس نے کہ جام شیریں, کوثری جام کے مختار کا ماتم کر لو, مومنوں حیدر یا علی مولا حیدر مولا, یا علی مولا حیدر مولا, یا علی مولا. بار محمد آل محمد صلوات. Before Azan, since that area is short, so we made it Salat area here. Please proceed here, brothers in the front, sisters in the back. Bar Muhammad wa ala Muhammad sallallahu. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن عليًّا ولي الله أشهد أن عليًّا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله Inshallah, before the namaz begins, I have one more announcement that just went right off at the top of my head. Inshallah, next Tuesday, May 4th, we'll have the Imam Ali Jalus in downtown. It's going to be at 646 Main Street, and it's going to be, inshallah, from 6 to 8 p.m. So, inshallah, everyone is able to join and attend. Bar Muhammad wa ali Muhammad, salawat. 2 minutes. Stick उस सफ़े पीछे सेट कर रहा है. Oh, sure. शुरू करें? नहीं, शुरू. Few minutes, so okay. Yeah. Shall I start? الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين وأولاد المعصومين حجج الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر
سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر بحول الله وقوته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين عليه السلام الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته في أمته بحول الله وقوته سبحان الله الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن مناداهم سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد وارزقنا بهم العافية وتمام العافية ودوام العافية عافية الدين والدنيا والآخرة بحق إترته الطاهرة الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو شهر الذي فرضت صيامه علي وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خير من 1000 شهر فيا ذا المن ولا يمن علي من علي بفكاك رقبتي من النار في من تمن علي وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي ولي الله أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين وأولاد المعصومين حجج الله
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شأنك هو الأبتر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر استغفر الله ربي الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر بحول الله وقوته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بحق محمد وآله الأطهار الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعة بحول الله وقوته سبحان الله الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر بحول الله وقوته يقوم الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن من آذاهم سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد وافعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله يا أهل التقوى والمغفرة يا رحمن الرحيم الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر
صل على محمد وآل محمد. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم، أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو شهر الذي فرضت صيامه علي، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خير من 1000 شهر. فيا ذا المن ولا يمن علي، من علي بفكاك رقبتي من النار، في من تمن علي وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خير خلق الله وخاتم النبيين، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا أبا محمد حسن المجتبى، السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وتسة المعصومين من ذرية الحسين، السلام على علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المنتظر المهدي، عجل الله لك فرج وجعلنا من أعوانك وأنصارك ورحمة الله وبركاته. Inshallah, if the sisters can go out that way over there and the brothers come out this way, just so you know, it lessens all the mixing and everything. Inshallah, the iftar will now be served, and then we'll join back here inshallah at 9:20 for dua iftitah. Bar Muhammad wa ali Muhammad salawat. The ladies and sisters want to go and eat under the tent in the basketball court. And if the lady sisters do indeed want to enjoy their iftar, which I hope you probably do, you can inshallah go enjoy it under the basketball tent over in the basketball court under the tent over there. Jazakallah khair. Bar Muhammad wa ali Muhammad salawat.
Hello, hello. Dabir bhai? Hello, hello, hello. Hello, hello. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أفتدح الثناء بحمدك وأنت المسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكل والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعزمة. اللهم زد لي في دعائك ومسألتك فأسمع يا سميع مدحتي وعاجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور وسلتي، فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها وحموما قد كشفتها، وأسرة قد أقلتها ورحمة قد نشرتها وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا مناظع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده،
الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة بإليه عزيمة وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وسفهك عن ظلمي وسترك عن قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي، وعندما كان من خطاء وعمدي أجمعني في أن أسعى لك ما لا أستوجبه منك. الذي رزقتني من رحمتك وعريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك، فصرت عدوك عامنا وأسألك مستانسا ولا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك، وإن عبت عني تبدو بجهلي عليك، ولعل الذي أبدأ عني هو خير لي لعلمك بمواقبة العود، فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لعين كعلي يا رب. إنك تدعوني فأولي عنك وتحبب إلي فأتمقد إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك أن لي تطول عليك. فلم يمنعك ذلك من الرحمة والإحسان إلي وتفضلي علي بجودك وكرمك، فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك، إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على علمه بعد علمي، والحمد لله على فهمه بعد قدرتي، والحمد لله على طول عناته في غضبي، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق خالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والعنام، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله، ولا زهير يعاضد، قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعزمته العظمى، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه ويستر علي كل عورة وعناصيه، ويعظم النعمة علي فلا أجازي. فكم من موهبة يغلق باب ولا يرد السائل ولا يخيب عامل. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين، يهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاسم جبارين مبين الظالمين،
مدرك الحاربين نقل الظالمين صريخ المستصرخين موضعي حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيتي ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيراتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنعى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي الأمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآياتك الكبرى والنبع العظيم. وصل على صديقة الطاهرة فاطمة سيدة النساء العالمين. وصل على سبط الرحمة وإمام الهدى الحسن والحسين سيد الشباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائما. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المعول والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله داعيا إلى كتابك والقائم بدينك واستخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله. مكن له دينه الذي أرضى زيده له عبد له من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به وأنصره وأنتصر به وأنصره نصرا عزيزا وأفتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم اظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك.
والقادات إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فأملناه وما قصرنا عنه فبلغناه. اللهم علم به شعوثنا وأشعر به صدعنا وأرتغ به فتقنا وكسر به قلتنا وعزز به زلتنا وأغني به عائلنا وأقضي به عن مغرامنا وأجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به يسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجي به طالبتنا وأنجز به مواعيدنا وأستجب به دعوتنا وأعطنا به سحلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة عاملنا وأعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسعولين وأوسع الموتين. اشفي به صدورنا وأظهر به غيظ قلوبنا وأهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وأنصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكسرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وآله وإن على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونسأ تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجلوناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعجل فرجه وتوجز يا رب. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا خديجة الكبرى أم المؤمنين. السلام عليك يا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. السلام عليك عن حسن الحسين السيد الشباب أهل الجنة. السلام عليك يا وليب الغرباء ومعين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس هيا يطفون بأرض طوس الراز بالقدر والقدر ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام الزمان هذا عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وزهورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل